Hello guys, welcome to our new YouTube channel, Vetti Squad. The name of our YouTube channel is Vetti Squad. சிரிக்காதீங்க நம்மளே ஆடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து சிரிக்க மாட்டாங்க. ஒன் பை ஒன் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாக்க we can get started soon. பெரியவர் ஸ்டாலின் அதாவது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாக்கா நம்ம மூஞ்சுங்கள தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் நான் சொன்னேன். எஸ் ஸ்டாலின், குவிக் இன்ட்ரோடக்ஷன். நீங்க யாரு? யார் சொல்லுங்க? ஓகே, நான் தான் ஸ்டாலின். நான் தான் ஸ்டாலின். நான் தான் ஸ்டாலின். நான் தான் முகேஷ். சரியா? நான் தான் ஜோஷா. அவர் வந்து சொல்லுவாரு நான் தான் ஈடன். நான் தான் ஈடன். So guys, இந்த யூடியூப் சேனல்ல நமக்கு என் பேர் சைரஸ். என் பேர் சைரஸ். இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துறேன். என் பேர் சைரஸ் அண்ட் டுகெதர் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஹாட் டாபிக்ஸ், எவ்ரிதிங் தட் we feel like talking about நம்ம பேசுவோம். பாலிடிக்ஸ் பேசுவோம், கிரிக்கெட் பேசுவோம். ஆக்சுவலி சும்மா வெட்டியா பேசினே இருப்போம். அந்த வெட்டியா பேசுறது வந்து ஒரு சேனல்ல போட்டா எப்படி இருக்கும்? தட்ஸ் ஆல். அவ்வளவுதான். Yes, simple concept. சிம்பிளா. So quickly to get started off with the first episode or the first video. இப்போ கரெக்டா ஓடி இருந்து ஐபிஎல் ரிட்டென்ஷன் தான் ஒரு ஹாட் டாபிக், ஐபிஎல் ரிட்டென்ஷன்ஸ். ஸோ இன்னைக்கோட வீடியோல வந்துட்டு we'll see what are the key releases and our thoughts. ஸோ எங்கத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் யோசிக்கும் போது we thought we'll start from Andre Russell, who was a very shocking release for every IPL follower. So what are your thoughts, guys? ஷாக்கிங், நிறைய நேரம் ஷாக்கிங் விஷயம் ஆகுது. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆண்ட்ரே ரசல் பத்தி பேசலாம், அதுக்கப்புறமா நம்ம 10 ஷாக் எல்லாம் வரல. ஆண்ட்ரே ரசல் வண்டர்ஃபுல் நம்பர் 6 ஆல்ரவுண்ட் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர், and if you want him he'll even play as a bowling all-rounder. However you want him to fit into the team, he'll play. So Stalin, Irnaya, Joshua, thoughts? I feel Yes. சொல்லுங்க. பெரியவர் தான் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சொல்லுங்க. Okay, like release, yeah, it is surprising, Andre Russell. But then one thing that I can say is KKR already has a West Indian flair, Roman Paul. So too big hitting personality down the order is not required என்றதால I think they would have left out Russell, because another reason is age factor. வயசாயிட்டு இருக்கு அவருக்கு. Yeah, that is the main thing. I think Roman Paul can handle it. I think he can do the same thing that he used to do to KKR, what Russ used to do. So adunala mostly. Russell is a commodity. அவரெல்லாம் ஹாட் commodity. அந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் ஆக்ஷனுக்குள்ள வந்தாக்கா எல்லா டீமும் பிட் பண்ணும். I don't think so KKR feels the same. Yes. Okay, so fine. West Indian flair already there. So which team do you think can potentially take Russell in the Daddy's Army? ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஆமா இருக்கு. Yes. But I also feel do you think LSG will take? LSG needs to fill a spot. CSK needs to fill a spot. RCB doesn't need to fill a spot, but they can strengthen their all-rounding ability. Okay, sir. சரியா? இல்ல. எல்லா டீமுக்கும் அந்த நம்பர் 6 ஸ்பாட்னு வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபிக்ஸ் ஆகாத மாதிரி தெரியல. So whichever team has the highest purses, the first 2 teams or the first 3 teams that have the highest purses have the most chance of getting him into the team. Is what I feel. ஐயா நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க? சொல்லுங்க. நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, சின்ஸ் எல்லா டீமும் வந்துட்டு யங் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்குறனால, ஒருவேளை நான் இப்படி யோசிக்கிறேன், ஒருவேளை கேகேஆர் நினச்சிருப்பாங்க அடுத்த ஒரு 10 இயர்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது ஆண்ட்ரே ரசல் வந்துட்டு ஒரு பிக் நேமாக இருப்பாரா கேகேஆர்லன்னு கேட்டால், அஃப்கோர்ஸ் ஹி ஹேஸ் த பொட்டென்ஷியல். ஆனால் வந்துட்டு
அந்த ஏஜ் அஃப்கோர்ஸ் மேட்டர்ஸில். ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு நம்ம சூரியவன்ஷி இருக்கிறான், நம்ம சிஎஸ்கேல வந்துட்டு ஆயுஷ் மாத்ரே இருக்கிறான். இந்த மாதிரி யங் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ கொடுக்குறனால ஒருவேளை நான் நினைக்கிறேன் அவங்க ஐடியா அப்படி இருக்கலாம். கேகேஆர் மேனேஜ்மெண்ட் வேணால் இப்படி திங்க் பண்ணலாம், ஓகே நம்ம எதனா ஒரு யங் பிளேயர் இருந்தால் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை அதனால ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன். Fair enough. I think, do you guys think his retirement had some implications with this decision? Oh, no, I actually don't think so. But I think also because now the coach is Abhishek Nair. For WPL also, he actually emptied the full team. Literally emptied. And he's doing the same thing over here also. I think he just wants to go into the auction with the bigger purse. உள்ள போயிட்டு தூக்குறேன்டா கேமரன் கிரீன் அப்படின்னு ஒரு முடிவோட போறாரு. As we speak, as we speak, a new head coach has been assigned to Rajasthan Royals. Guys, what do you all think about that new decision? No, Kumar Sangakkara is now the main head coach of Rajasthan Royals. It's officially announced by Rajasthan Royals. He was the head coach last year. No, Rahul Dravid was the head coach. No, Rahul Dravid was the head coach last year. Rajasthan Royals head coach was Rahul Dravid. Now it's Kumar Sangakkara. What? So maybe we see some great things there happening too. But yeah, moving on. Let's talk about this one crazy trade. Shami out of SRH. I don't understand why a player like Shami needs to be traded in the first place. அவங்ககிட்ட bowling இல்ல இப்போ. ஆமா அது that is it was one injury prone first. Injury prone. Pods injury prone, but Shami Pods. Our Shami Pods, our Shami. Correct. நம்ம பத்ரியானாவே விட்டுக்கணும்பா. அதுதான் சொல்றேன். He is not performed. Mainly that is one big reason. Injury prone. And also if you see in Hyderabad you don't have hard hitting deck. Okay. So your pace won't help you in a pitch like that. Pods, I don't agree. Shami is a guy who will get you wickets in flat, flat wickets. He'll get you wickets in flat tracks. So how? But yeah, his wicket-taking ability is mind-blowing. Like leaving him out but that was in his prime. I don't think now he's in his prime and all. He's yet to find a spot in India squad as well. Keeping that. Okay. If that is it, my question is, who do you think are the best fast bowlers that are coming in the auction? There are not much options. Not many options. Yeah. So what was SRS thinking when they traded? Options illa ipo. They will go for what is that? Foreign all-rounder itself, I feel, because they want to go batting heavy first of all. Remember, these people have top order batsmen gunna vachinukkranga, okay, but then they want to go until 9-10 varku they want batting, I feel. But so they will find all rounder bat as well. I feel they need an Indian fast bowler because there is one fast bowling slot that's fit for Pat Cummins already over there. So a foreign fast bowler role is already filled by him. So we need one Indian fast bowler to act. Unadkat played that role last year. Unadkat is there. He's released. Unadkat is also released. So he's not there in the team anymore. So let's see who they take. And since you mentioned Patirana, அது வந்துட்டு I don't know, like it is a gamble. Maybe they can get him for a lesser price. And we'll hear Aya's thoughts first. Yes. Patirana. அதாவதுங்க எல்லா பிளேயரும் அதாவது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சிஎஸ்கே அன்புடனுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலியா மாறிடுறாங்க. நம்ம ஃபேன்ஸ் என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா இமோஷனலா கனெக்ட் ஆயிடுறாங்க பிளேயர்ஸ் கூட. அதாவது ஒரு ஃபேமிலி ஆயிடுது. அதாவது ரிலீஸ் பண்ணும்போது கண்கள்ல வந்துட்டு தண்ணிய பார்க்க முடியும். ஆனா ஒரு மேனேஜ்மெண்டா நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்றது, நானு கஷ்டமா தான் இருக்குது. என்னது எனக்கு தெரிஞ்சு பத்திரானா அதான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வந்துட்டு அவன்
அவ்வளோ இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் கொஞ்சம் மணி. ஸோ விட்டு கொஞ்சம் லெசர் ப்ரைஸ்க்கு வந்துட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு வேணா இருந்திருக்கலாம். ஆனால் விடுறதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்கு வயசு இருக்கு இன்னும், ஆடலாம். ஒரு சீசன் வந்துட்டு பேட் சீசன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா சீசனும் அப்படி இருக்காது. நம்ம பார்த்துருக்கோம், அவருடைய ஸ்பெல் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதனால அப்படி நான் யோசிக்கிறேன். But also, which other teams do you think will be eyeing for a pacer like Patirana? I think no one will eye for SRH has a need. They'll try to go, but he's a foreign fast bowler, so something that we need to look at. They want. But yes. Yeah, they want to go for Patirana this year for sure. I think CSK he'll still go unsold, or CSK will take him. Only because I think KKR will go for. KKR also has to fill the spot, so they might also need a fast bowler too. Yes. No, but then what if, like, see, I'm thinking as a perspective of using the fast bowler. Now Patirana is a state where you can't use him because of his action issue. One, and he's not played much of domestic or international cricket. That's the main reason. I think no team will eye for him. There's no update about him past few months also. He's playing or whatever. No, past few months injury. He was an correct. Injury. So no team will eye, because remember Corey Anderson went for a big prize long back in an IPL auction. It was I think most shorted player in the IPL auction into or idu vandhathu. He performed well in a New Zealand match. Immediate IPL he went for MI, I think. MI, yes, he played for MI. MI. Yeah, so they took him, but then the performance wasn't that great, and you see him nowhere now. So a player's graph can change. Patirana, I think he'll go unsold, or CSK will again fetch him. He'll take time. I don't think he'll go unsold, because if CSK has a chance to get him back, they'll definitely get him back for a lesser price. So if he's going by, if that's their strategy, yes. What is the skill is there? We know that the skill is there. Skill just is that there. action change. Price also, the money value also is like, you know, I don't know, but I don't know why எனக்கு தெரியல. கலீல் அஹமத் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு விட்டுட்டு பத்திரான ரீடைன் பண்ணி கலீல் அஹமத் வந்துட்டு would have been a hot commodity. So they won't take the chance. Correct. கலீல் அந்த சான்ஸ் எடுக்க வேணாம்ட்டா இப்ப பத்திரான விட்டு பிடிக்கலான்ட்டுன்னு. But yes, moving forward to RCB, Liam Livingston pretty expected. CSK on main trade you missed. அந்த ட்ரேட் லாஸ்ட்ல வச்சுக்கலாம். அந்த ட்ரேட் வந்துட்டு லாஸ்ட்ல வச்சுக்கலாம். அந்த ட்ரேட் வந்து லாஸ்ட்ல வச்சுக்கலாம். இப்ப இல்ல. Patirana, since he mentioned Patirana, so RCB pretty obvious. Liam Livingston was one of the key players that it was pretty expected that he's going to be out, so he's out. அதுக்கப்புறமா Glenn Maxwell. No, what do you think about Kadaikutti Singham? What did that fellow do? அவனை கூட போட்டு வித்து விட்டாங்களே ஐயோ. No, but I think he had very good potential, Vajay, in terms of hard hitting, Sam Curran, hard hitting, slow balls. But see, we already got என்ன ஹார்ட் என்ன ஹார்ட் ஹிட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணு. என்ன ஹார்ட் ஹிட்டிங் பண்ணாரு லாஸ்ட் 80 ஒரே மேட்ச்ல 80 அடிச்சாரு அவ்வளவுதான். No. See, you don't. Okay, as a replacement, we got Deval Pravis. He's not an all-rounder, yeah, number one. But we also have Jamie Overton, who does the similar role, but who can hit harder sixes at the end, which is something that Chennai will need. Don't you think? But I felt since Karan is playing for a long time in CSK, he'll understand how things work. Should have stayed. I think Jamie Overton amchi vittirkalam, because again, if Chennai is going for Andre Russ, I don't think where Jamie Overton will be there. It's still, see, 3 foreign options, like that foreign option, they can get anyone. I feel Sam Curran was a good trade. I don't really find him a necessity for CSK. So that I like, you know, I totally agree. Glenn Maxwell, something that again, like, you know, expected, but Glenn Maxwell is like, I don't know, he plays well. When he plays, he plays really well. Glenn Maxwell is expected, Cyrus. What are you saying? When he plays well, he plays really well. When he doesn't play well, so he plays well in yellow. Yes. Yellow.
Do you think CSK has a chance of getting him into, like, CSK? இல்லன்னு நினைக்கிறேன். Joshua கை கும்பிட்டுட்டா. No, but I feel no IPL team has backed him to justify his skill till now, because every IPL team has kept him for, like, except for like, Punjab, every other team has, just kept him for 2 years max, 3 years max, and then, have taken a call on him. But yes, when he, his hitting abilities, we can never forget that match against Afghanistan in the World Cup. Just outstanding player. If you want to, like, if that's the maximum that you can have in your team, then why not? So, At what cost, Saris? at I what will cost? definitely That is go. a very good question. I will That's a definitely very go for good question. Maxwell if I'm CSK because of his Yeah. 3 overs of spin. Definitely, I will go for his. I mean, I would say, He'll I would agree. justify. I would agree. I I feel would he'll agree. justify Jadeja in batting more than Jadeja in batting. He'll justify. Yeah, what do Only you thing is, yeah, he does fielding well. Maxwell is a good fielder. இல்ல ஐயா எடுத்தா இல்ல டென்மார்க் போகணுமா வேண்டாமா? ஏங்க கிளென் மேக்ஸ்வெல் சிஎஸ்கேக்கு செட் ஆகாதுங்க என்ன பொறுத்தளவுக்கு. எனக்கு பர்சனலா நன்றி. அது ஜஸ்ட் டசன்ட் ஃபீல் ரைட்டுங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி. On the same context, do you think Faf du Plessis coming back to CSK will just feel right because he's also back into the auctions this year? இடம் இல்லடா. இடம் இல்ல இடம் இல்ல, இடம் வந்துட்டு அது பண்ணிக்கலாம். CSK can accommodate. CSK is a family. 6 or 4 overseas. How many we have? No, See, because why I said that is because you have Devon Conway and Rachin Dravid out of your top order. So you have Devon Conway and Rachin Dravid out of your top order. Unless you're not planning to buy them back, why not Faf? I think we'll be concentrating more on fast bowlers. Fast We don't bowlers. have good fast bowlers. Overseas Spinner. fast bowlers. Spinner will look for an all-rounder. Yes. That is main. We don't want ஆனா spinner அந்த alone. bringing that into context, now we'll talk about Jadeja and his role in CSK. Now him not being in CSK, how much of a difference will it make to CSK? ஐயா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எல்லாம் CSK ஃபேனா சைலண்டா இருக்கீங்களே, இதெல்லாம் என்ன 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 புரியல. இல்ல நான் நிறைய ஸ்டோரிஸ், அதாவது யாரு சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் இல்ல, இந்த ஆர்சிபி ஃபேன்ஸா இருக்கட்டும், மற்ற டீம்ஸோட ஃபேன்ஸா இருக்கட்டும், அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அவன் இஷ்டத்துக்கு போட்டுனுக்குறானுங்க. ஐ நோ ரைட், அவங்க வந்துட்டு ஒரு சாம்பியனை விட்டாங்க, எவ்வளோ இது பாரு, எப்படிப்பட்ட லாயல்ட்டி இல்லாத டீம் பாருன்னு சொல்லிட்டு சில பசங்க வந்துட்டு சில பேர் இவன் சொல்லி திங்கதான் ஆர்சிபி ஃபேனா சொல்லி அவன் சில பேர் சொல்லிக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க ஒரு 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 லாயல்ட்டின்னு பேச வந்தீங்கன்னா அது வேற டாபிக் நிறைய போகும், நிறைய பேசலாம், மற்ற டீம்ஸை பத்தியும் பேசலாம். ஆனா அதை பத்தி நம்ம பேசலாம், வர இருங்க. ஆனா நம்ம நம்ம இத லாயல்ட்டி பத்தி எல்லாம் பேசாம ஒரு ஒரு பிளேயரா பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு கிரிக்கெட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ல how much கிரிக்கெட்டிங் of ஆஸ்பெக்ட்ல பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஜடேஜாக்கு இன்னும் ஒரு ஹார்ட்லி எத்தனை வருஷம் இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அவருக்கும் வயசாயிடுச்சு. அவங்க இன்னொன்னு ஆனஸ்டா சொல்ல போனா, ஓப்பனா சொல்ல போனா, டோனிக்கும் பாத்தீங்கன்னா போன ஐபிஎல் சீரீஸ்ல வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு அவருக்கு முட்டியில கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அவர் ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறது வந்துட்டு நல்லாவே நம்மளுக்கு தெரியுது, ஓடுறதுல தெரியுது, அவரால் ஓட முடியல. இதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸா இருந்தாலும் என்னதான் தலை அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். அவருக்கு வந்துட்டு வயசாகுது, அவர் எத்தனை வருஷம் தான் அவர் கூட ஆடினவங்க எல்லாம் இப்ப கோச்சா இருக்கும்போது இவர் இன்னும் ஆடிட்டு இருக்கிறாரு எங்களுக்காக, புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த அந்த அவருடைய இடத்த ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக நான் அப்படி நினைக்கிறேன் சஞ்சு சாம்சன் உள்ள வந்திருக்கிறாரு. இந்த ட்ரேட் நடந்தது என்னை பொறுத்தளவுக்கு நல்லது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். என்னதான் இது வந்துட்டு என் மனசு கஷ்டமா இருந்தாலும், தளபதியை விட்டாலும், ஜடேஜாவை விட்டாலும், இது வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஒரு சோகமான ஒரு இதுவோ, அதான் ஒரு மீம் பார்த்து, அந்த ஒரு பக்கம் சிரிப்போம், ஒரு பக்கம் அழுவோம், ஒரு பக்கம் சிரிப்போம், ஒரு பக்கம் அழுவோம், ஸோ சந்தோஷமும் கவலையும் கலந்த ஒரு விஷயம் இது. ஏன்னா சஞ்சு சாம்சன் வந்துட்டு டோனியோட சக்சஸரா இருக்கிறதுக்கு நிறைய இது இருக்குது. ஏன்னா அவர் வந்துட்டு கேப்டன்சியும் அவரால் பண்ண முடியும், கீப்பிங் பண்ண முடியும், அவர் பேட்ஸ்மேன் கூட. ஸோ ஒரு டோனியை ரீப்ளேஸ் யாராலையும் பண்ண முடியாது. ஆனா வேற யாரும் கிடையாது.
அது மட்டும் இல்லாம சஞ்சு சாம்சனே வந்துட்டு நம்ம அந்த அஸ்வினோடைய யூடியூப் சேனல்லாம் பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ள அந்த அவருக்கு வரணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது, சென்னையில் ஆடணும்னு அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவருக்கு இருக்குது. இதுவும் சொல்ல போனா ஜடேஜாவும் வந்துட்டு பேசியிருக்கிறாரு அந்த அந்த அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. ஆர்ஆருடைய ஓனரே சொல்லும்போது ரவீந்திர ஜடேஜா தான் வந்துட்டு என்னை காண்டாக்ட் பண்ணாரு அப்படிங்கிற மாதிரி, ஐ வுட் லைக் டு கம் பேக் ஹோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இது உள்ளுக்குள்ளேயே பேசப்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம்தான். அதுக்கப்புறம் பிளேயர்ஸுடைய மியூச்சுவல் இது இல்லாம அவங்க அக்ரி பண்ணாம இந்த ட்ரேட் நடக்காது. அதனால சில பேர்லாம் வந்துட்டு அமைதியா இருக்கிறது தான் நல்லது. ஏன்னா நம்ம லாயல்ட்டி பத்தி பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிறிஸ் கெயில் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, ஓகேவா? அடுத்து யார் இருக்கிறாரு? அப்படியே வருஷலாம் சொல்லலாமா நம்ம எல்லாரும்? ஒருத்தர் ஒரு நேம் சொல்லுங்க பாப்போம். சஹல் இருக்கிறான், ஓகேவா? விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தான் தெரியுமா? சிராஜ் எல்லாம் லாயல்ட்டி பத்தி எல்லாம் சிராஜ் நமக்கு வேணாம். சிராஜ், இவன் சஹல் அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நடக்காது. ஏன்னா ஐபிஎல்ங்கிறது பியூர்லி இது காசு அப்படிதான், ஒரு பிரான்ச்சைஸ் கிரிக்கெட். நம்மளுக்கு லாயல்ட்டி எங்க தெரியுமா இருக்கணும்? இந்தியால இருக்கணும். இந்தியா ஆடுதுன்னா அதான் லாயல்ட்டி. இதுல உட்காந்துட்டு லாயல்ட்டி பத்தி எல்லாம் பேசிருக்க கூடாது. இது வந்து இது ஒரு ராயல்ட்டி ஐயா. அவ்வளவுதான். But one more thing, no, adding on to Edenaya point, not only captaincy, not only experience, not only batting skills, he also carries good என்ன சொல்றது fame and what also fan has base. good the fan base I'm talking about. He can not exact replacement for MSD, but he can fill in the shoes, I feel. That's all. Yeah. Definitely he can fill in the shoes, yeah. Since you're talking about this trade, we might as well talk about RR. The biggest release is Sanju Samson off, but they got a very good replacement, Vaibhav Suryavanshi. Or நல்ல flare. And they have Dhruv Jurel for wicket keeping either way, so they sorted. My thing is they released both Tikshana and Hatsaranga, so they do not have now. They got Jaddu as one spinner, but they definitely need another spinner because they will definitely get back one spin. One of those two, they're definitely going to buy back in the auction, as they'll get them for a lesser price for sure. Do you So think one they of go them, for they'll. Ravi Bishnoi is a good option. Is a good option. Is a good Indian option. Yeah. But I think what I feel is they'll still go back to one of those two Sri Lankan spinners. Is what I feel. One of the Sri Lankan spinners are going to go back to RR. Is what I feel. Whoever comes for lesser price, because both of them are have the same potential. So or a Rahul Chahar in Sun in RR team with Jaddu. Can be a possibility, but SRH also will go for a spinner. Even Kolkata will go for a spinner. So Kolkata is covered with spin. அது உனக்கு பிரச்சனை இல்ல. No, Kolkata will not go for a spin. I'm sorry. They have two mystery spinners. So 8 overs of don't know where the ball is turned. RCB will go for a spin. RCB also does not require a spinner, but if they're going, they might go for Hasaranga. Like if they're going, but not for anyone else. They won't go for Hasaranga. They go for Indian spinner, I feel, because their foreign slots are already filled. Yeah. Phil Salt, Tim David, Josh Hazelwood, and Romario Shepherd. So if they choose to play either Tim David or Romario Shepherd, then they need to slot in one. நம்ம பல்டன்ஸ் ஒன்னு தப்பு பண்ணாங்கயா. டிம் டேவிட், கேமரன் கிரீன் ரெண்டு பேரை வச்சிட்டு ரெண்டு பேரை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கயா. ஐயோ. I mean, see, at that point in time when they released, their form was like, not as what it is right now. So it justified that thing. But in the trade, like in the context of RR that we're talking, I feel RR benefits a little more than CSK in this trade, is what I feel. Because in terms of, the concept is very simple. Batters can help you start off the IPL really well, but bowlers are the ones who will help you finish the IPL. It's a very, proven fact. So in this entire process, I feel RR is benefiting a little more in the trade than CSK because they're losing one bowler
for 4 overs of that is bowling, and it was a left arm spinner. So and he comes with the batting ability too. So I feel RR is benefiting a little more than CSK in this trade. What do you guys think? Yeah. அகெயின் அந்த இதுதாங்க மேட்ரு. அதாவது எப்படி சொல்றது, ஓகே பார்ஷியலி அக்ரீட். ஆனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லாங் ரன் அப்படின்னு பேசும்போது அங்கே தான் அது இட் மேக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். ஏன்னா இந்த 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 ஐபிஎல் இல்லை இதுக்கப்புறம் வர ஐபிஎல் 1 2 3 வருஷம் அப்படின்னு பேசினா ஓகே, நம்ம ஓகே ஆர்ஆர் வந்துட்டு நல்ல டீல் எடுத்துக்கிட்டாங்க, ஒரு பிளேயருக்கு 2 பிளேயர் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் நம்ம இப்போது ஒரு 10 இயர்ஸ்னு, அதாவது ஒரு ஃபியூச்சர், ஒரு சிஎஸ்கேவோட ஃபியூச்சராக இருக்கட்டும், ஆர்ஆரோட ஃபியூச்சராக இருக்கட்டும் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது ஐ ஃபீல் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்கன்னு தெரில, உங்களோட நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சொன்னதுக்கப்புறம். ரவீந்திர ஜடேஜா வந்துட்டு எங்கே ஆரம்பித்தாரோ இப்போ அங்கேயே தான் முடிக்க போகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருக்குது. அதாவது அவர் அப்போ ஆடுவார் தான், ஆனால் எத்தனை வருஷம் ஆடுவாருன்னு தெரியாது. அவர் இப்போது நீங்கள் அதாவது T20 இதில் இருக்கட்டும், இந்தியாவிலேருந்து ரவீந்திர ஜடேஜா ஆடுறது கிடையாது. இதில் 50 இது ஒன் டே மேட்சஸில் வந்துட்டு ரோஹித் சர்மாவும் விராட் கோலியும் உள்ளே வர்றதுனால ஜடேஜா ஆடுறது இல்லை. ஒன்லி அவர் வந்துட்டு இப்போ டெஸ்ட் ஃபார்மில் மட்டும்தான் ஆடின்னு இருக்கிறாரு, இந்தியாவுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ அவர் T20லேருந்து இப்போ ஆடுறது இல்லை. அதனால அவர் இப்போது எவ்வளோ இது ஆடுவார், அது எவ்வளோ வருஷம் ஆடுவார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்குல்ல ஆர்ஆரில். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆர்ஆர் வந்துட்டு பெனிஃபிட் ஆகிருக்கிறாங்களா, அந்த பெனிஃபிட் வந்துட்டு வெறும் ஒரு 5 வருஷத்துக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு சிஎஸ்கே நல்ல டீல் எடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா சஞ்சு சாம்சன் வந்துட்டு ஒரு சிஎஸ்கேவுடைய ஃபியூச்சராக இருக்குவார் அப்படின்னு நான் பர்சனலாக நினைக்கிறேன். I mean, good point of view. And I mean, it then, like, I feel it, like, I mean, if you look at the long run, it makes sense. And அவங்க வந்துட்டு ஒரு நல்ல ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க. And on the flip side, Jaddu playing only test does not undermine his skill. அது வந்துட்டு people have misunderstood that, because if you're playing test cricket at the international level, that means your highest skill level is like really, really high. So skill வந்துட்டு is not a question. What is test cricket? Just put a one-liner answer. What is test cricket? அது மட்டும் சொன்னாதான். So I mean, Test cricket is life. For a cricketer, Test cricket is his hardest format of playing cricket. And if he, like, if he's there in the team, if he's there in the national team to play that format of the cricket, then he is definitely highly skilled and highly fit. So there's no questions about that about Jaddu. But yes, if you look at, like, the time duration of how much he's going to play in the IPL, that is something again that needs to be considered. So let's come to the last. Yes. By the way, if you wondered why David asked that question to Cyrus, is because Cyrus is also a state player. He is a KCA player, Karnataka Cricket Association. KCA player. Yes. Played for states, for the state. Played the states. For the states. Since you're talking about trade, one more trade which I felt was a very a little buddhisali trade. Delhi Capitals taking Nitish Rana and giving more a trade. I feel it was a very nice trade. Very slight trade. I mean, I don't know who didn't see what coming there, but Delhi definitely. What do you think? Nitish Rana to Delhi, right? To Delhi, Donovan Ferreira to Rajasthan Royals. Yeah, so Nitish Rana to Delhi Naka, yeah, you wanted a middle order batsman anger. For definitely batting. They wanted, I feel they wanted KL Rao to play on top. Yeah, they wanted KL Rao to open clearly. Yeah, because angada unuku luxury KL Rao. Keelalla nee aada vechanaka, I don't think he'll still play for you, but then you score more runs. You score more runs on the top. That's the main. Nitish Rana can take over the middle order, is what I felt. Donovan Ferreira, you see him play now. I think he will complement Jaddu down the order also, or middle of the order. He can do it. So I feel Jaddu is definitely going to come a little higher than what he used to come in CSK for sure. Yeah. He's going to play a little higher. Yeah, so it makes sense.
You're not surprised about Jake Fraser And making Rajasthan is not taking him as a finisher. That is definitely for sure. Yeah. Not taking him as a finisher is middle order batsman that Jaddu. நம்ம Fraser டெல்லியில யார் McGregor கேப்டன் again. இருக்கிற Yeah. அப்போ Sorry? Yeah. So McGurk. KL Rahul டெல்லி- is டெ- captain. டெல்லியில Hmm. Captain Ah, Delhi. Delhi. Great Fraser McGregor. No. KL Rahul is not captain. Sorry. Akshar Akshar Patel. தானே? Duplessis was the captain. I think now they'll Faf, name Akshar, or KL, one of the two. Akshar or KL. I think Yeah. Akshar was Akshar started in middle of the season. I feel. Yeah. Middle. No, he started as a captain. Middle, I think Faf took over. ஈவன் Faf was supposed to be the actual captain, but yeah. ஈவன் இவன் ராணாக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் அவ்வளோலாம் சொல்ல முடியாது. அந்த இடையில 2023 கொல்கத்தாக்கு ஸ்ரேஷ் ஐயர் கேப்டனா இருக்கும்போது அவனுக்கு இன்ஜூரி ஆகும்போது ராணா தான் கேப்டன்சி பண்ணான். Yeah. Ama. Rana was captain. அந்த மாதிரி So they have a good balance side to Delhi, and let's talk about. I think probably it'll be the final topic of today. It'll be Lord Shardul Thakur into Mumbai. மும்பைக்கு they are like, மும்பைக்கு I'm Lord. going to go. நான் ஆக்ஷனுக்கே போக மாட்டேன்ப்பா. நான் வேற யாரா They have good Indian batsmen. Good Indian. They have everything, What bro. they They have want? everything. Huh? They don't need What anything. do they Lord want? Shardul Thakur is the only thing that they wanted, I think. I But don't know if Lord Shardul Thakur will play in the IPL, first of all, because cricketing ability side is not leaking runs. yes, I agree. In Mumbai, in Navi Mumbai, I agree. Okay, but where will he play? The team is sorted, bro. You have a gun Deepak all-rounder. Chahar's backup. That's a Deepak Chahar backup. Deepak Chahar's backup, but you have a gun all-rounder in the middle who is a fast bowler. So there is no place for like Lord Shardul Thakur unless there's an injury, of course. I think But he is coming. I think he's come as a replacement for Deepak Chahar. If Deepak Chahar suddenly yeah, injury prone aitaka, you have a very good all-rounder also. yeah, I agree. I agree because last year, if you see Deepak Chahar in some matches was expensive, and he was not that economical to be very honest last year when he played. So maybe he can play instead of him. Who knows? All the bowlers were expensive, da. Except for us, Hazel God was not expensive. Hazel God was not expensive. Bhuvi was not expensive. Suresh Sharma was not expensive. Hey, I mean, last few matches he did really well, but starting yeah, he did well. I mean, it takes some setting to happen, but ஓகே. இப்போ சின்ஸ் நம்ம ஆர்சிபியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது இப்போ ஒரு இது போயிட்டு இருக்குது. அது பாத்தீங்களான்னு தெரியல. அந்த எல்லாரும் வந்துட்டு எப்படி இப்போ வந்துட்டு எல்லாரும் எப்படி சொல்றது ட்ரேட் பண்ணி இது பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கும்போது பிளேயர்ஸை வந்துட்டு மாற்றி நம்ம ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தேர் இஸ் அ டீம். அந்த டீமையே யார் ட்ரேட் பண்ணி வாங்க போறா? So I think it's getting official. Ambale Films is, I think, going to be named as the official owner, is what I read in the news in the morning. Anything can change. யாரோ But ஜெரோடா ஒரு இது ஜெரோதா வா அது என்னது அந்த ஓனர் வந்துட்டு வாங்க போறாரு. ஜி என்னது ஆர்சிபி கிடையாது ஜிசிபி ஏதோ சொல்லி ஜெரோடா சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர். maybe Ambale Films is like, all set to take over RCB is what I thought. I think that's what is going to happen because they are there in the news everywhere. But let's see. I mean, it's a problem till December 15th. It's not a problem. இன்னொருத்தவனை உள்ள வச்சிருக்கீங்க. அவன் வந்துட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு அவனை நான் சொல்லல, எல்லாரும் அவனை கிரிமினல்னு சொல்றாங்க. என்ன அது என்ன மாதிரி பாக்குறீங்க? So I mean, let's not get into the personal lives of அது நம்மளுக்கு தெரியாது. தெரியல. பர்சனல் லைஃப்லாம் கிடையாது. தெரியல. பப்ளிக் ஆயிடுல. ஆனா ரீடைன் பண்ணிருக்காங்க. அதான் ஏன் எப்படி ஒரு மனசாட்சி வேணா? கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு என்ன மனசாட்சி சொல்லுங்க. வலைபேச்சியா மாத்துறீங்க நீங்க. Okay, so in the end of this episode, what we would like to say is there's more coming. In the going forward episodes, we will definitely talk about individual teams. Every team individually pick பண்ணி
என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்க போகுது, என்ன பிளேயிங் லெவல் இருக்க போகுது, யாரு வாங்கக்கூடாது, we'll discuss all of that in the coming episodes. ஆமா. So if If you're you wondering want to why we watch all not of touch that, upon few other teams, yes, means, yeah, that's the reason. எல்லா டீமும் ஒன்னா அனலைஸ் பண்ணி we'll tell our playing level for each team. So எப்படி போனா நல்லா இருக்கும், because we still have few more days for at least 2-3 weeks more through 2 yeah, 3 at least good, yeah, 4 weeks to the auction. So எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்டா so வீடியோ வரும் எனக்கும் தெரியாது, நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா ஆமா. டெஃபினட்டா ஆனா பண்ணுவோம். வீடியோ வரும். இந்த மாதிரி இல்லாம கூட கொஞ்சம் ஃபன் மாதிரி. ஏன்னா Yes. பாடி எப்பவுமே ரொம்ப நம்மளுடைய fun-ஆ இருக்கும். அடுத்ததுல வந்துட்டு நம்மளுடைய கெஸ் யார் வந்துட்டு யார் எடுக்க போறான்ட்டு பர்டிகுலர் ஒரு டீமை செலக்ட் பண்ணி பர்ஃபெக்டா அனலைஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த மினி ஆக்ஷன்ல வந்துட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே இந்த டீம் எப்படி ஆட போகுது அப்படின்னு நம்மளுடைய இது. அவ்வளவுதான். ஆக மொத்தத்துல நம்மளுக்கு கான்டென்ட் கன்ஃபார்ம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. Content is confirmed. For anyone watching in the 35th minute, if someone is still watching, ம். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், நீயும் ஒரு வெட்டி ஸ்குவாட் நீ ப்ரூவ் பண்ணிட்ட. you are a Discord member. Okay. ஓகே, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இல்ல கிடையாது பண்ணாதீங்க, பிரச்சனையே இல்ல. நம்ம இப்படிதான் வெட்டியா பேசிக்க போறோம். ஆமா. ஓகே, until the next episode, bye. Bye. நான் அப்படியே கேமரா மறைக்கிறேன் நான்.